This holiday season, we're asking ourselves a big question. What does it mean to be a dragon? Dragons have very large claws and they eat meat. They have lots of different styles. No two dragons look alike. And they're from lots of different cultures. Chinese, German, French. Dragons can speak many languages. And they usually are in a castle. Some dragons can live underwater. And I think that some can live in volcanoes. They're like birds except with powers. They're kind of like dinosaurs, but they have wings. It's hard to fool a dragon. Some stories, sometimes they're mean, but I would imagine them as friendly. Some are friendly, and most are brave. Nothing scares a dragon. 龙是中国神话中的一种动物，它代表着高贵、好运、仁爱和善良。龙有着蛇的身体、鹿的脚、老鹰的爪子和鱼的鳞片。你知道吗？在庆祝活动中的龙，它总是不停地追着一颗珠子跑。这颗龙珠代表的是智慧。Der bekannteste deutsche Drache ist der Feuerdrache. Und der beliebteste Drache unter unseren Kindern ist Kokosnuss der kleine Drache. Eine beliebte Figur aus Kinderbüchern und Kinderfilmen. Er ist ein kleiner Drache, der nicht fliegen kann. Und er reist umher mit seinen 2 Freunden, einem Gourmetkoch und einem risikobereiten Igel. Le Tarasque est un redoutable dragon légendaire originaire de Provence, une région du sud de la France. Le Tarasque était décrit comme ayant une tête de lion, un corps protégé par une carapace de tortue, 6 pattes ornées de griffes d'ours et une queue couverte d'écailles comme celle d'un serpent. Un festival a lieu chaque année à Tarascon-sur-Rhône pour raconter la légende du Tarasque et également célébrer Tartarin, le célèbre héros du roman d'Alphonse Daudet, Tartarin de Tarascon. So many cultures have dragons, ranging from winged dragons to river dragons to feathered serpents. But whatever shape, size, or origin, where we come from, or our cultural starting point, here at International, we are all dragons. From all of us dragons at Silicon Valley International School, we wish you a very happy New Year.